Grid and Cloud Computing subject, Unit 2. In the Unit 2, we have discussed two topics, that is OGSA and another is motivations of OGSA and functionalities of the OGSA. These are the different things we have discussed in the first topic with the Unit 2. What is mean by OGSA? Full form Open Grid Service Architecture. Open Grid సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఈ టాపిక్ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాము. అందులో మనకి ఏమేమి వస్తాయమ్మా, దాంట్లో మనకి మోటివేషన్స్ ఉంటాయి అండ్ దాని గురించి అండ్ OGSA functionalities ఉంటాయి. We have discussed about that topic. Now today I'm going to discuss about the OGSI. OGSI. What is mean by OGSI, ma? What is the mean by OGSI? Open Grid Service Infrastructure. Open Grid Service OGSA means Open Grid Service Architecture. In the last class, we discussed about the architecture. Now I am going to discuss about the infrastructures which we are using in the Open Grid Service. So Open Grid Service Architecture lo మనం ఆర్కిటెక్చర్ గురించి డిస్కస్ చేసాము. ఆర్కిటెక్చర్ లో ఏమేమి ఉంటాయి, ఎలాంటి థింగ్స్ ఉంటాయి అనేది మనం దాని గురించి డిస్కస్ చేసాం. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఇన్ ద ఓపెన్ గ్రిడ్ సర్వీస్. సో ఓపెన్ గ్రిడ్ సర్వీస్ లో ఏమి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి, so that is we are going to learn here. So OGSA aims at addressing by defining the basic. OGSA is by defining the basic framework of the grid application structure. So OGSA ద్వారా మనం ఏం డిఫైన్ చేసామా, దేని గురించి మనం ఏం నేర్చుకున్నాము, we have to learn about the correct exact framework of the grid application structure. Grid యొక్క స్ట్రక్చర్, అందులో అప్లికేషన్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ అనేవి మనం ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఏంటి, ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. So in the diagram, in that architecture, we having the some frame. So ఈ ప్లేస్ లో ఈ రిసోర్సెస్ ఉండాలి, ఈ ప్లేస్ లో ఈ రిసోర్సెస్ వేసి. సో ఐ నో దట్ యూ హ్యావ్ సీన్ ద లాస్ట్ క్లాస్. సో ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్ మా. సో ఒక బాక్స్ లాగా ఉంటుంది, ఆ బాక్స్ లో మనకి సర్వీసెస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. రిసోర్సెస్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ దట్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఇట్ ఈస్ that is why we are saying OGSA will be addressing defining the basic framework of grid application structure. The objectives are, what are the objectives we have seen in the OGSA? Manage resources across distributed heterogeneous platform. Manage, so whatever the resources we are using, manage resources across. So మన distributed heterogeneous and OGSA అనేది distributed heterogeneous platform. సో అందులో మనం రిసోర్సెస్ అనేది మేనేజ్ చేయాలి. సో వాట్ ఆర్ ద OGSA in the architecture of OGSA? So in the architecture of the OGSA, what we are having the different components ఉన్నాయి, and different interact అవుతాయి each other to get a grid environment. Okay, so ఈ OGSA లో మనకి అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. OGSA అప్లికేషన్ సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ సర్వీస్ OGSA. So మనం one second ma, if you see the diagram, I think you can understand the diagram, what are things available in that. So OGSA, I will show the diagram. If you see the diagram, you can understand, I think, clearly about that. So this is the architecture, ma. This is the architecture. See, in this we are having, what we are having, ma. This is the OGSA architecture. OGSA means what, ma? Open Grid Service Architecture. So in this architecture, we are having some applications. See, first layer is application. Second layer contains the OGSA architecture services. So we are discuss architecture services means what are the services available in that, ma? What are the services we are having in that? So physical and logical, physical and logic resource layers, web service layers, and grid OGSA architecture grid service layers, grid application layers. These are the different services available in the OGSA. Okay, OGSA architecture service. Now we are going to discuss about the OGSA. So in this third layer, that is called OGSI, Open Grid Service Infrastructure. So what is the use of that Open Grid Service Infrastructure? So what are the things that infrastructures provided to that grid? So now we are going to discuss that. So in OGSA provides the detailed description about the grid services in a formal
or technical specification matter. So whatever the OGSI we have providing detailed description about the grid services in a formal or technical, in a formal or technical. So OGSI provides detailed description about the grid service in a formal or technical applications. Formal or technical applications. Technical applications. Application manner. It also defines the working of grid services in a described any GT3. GT3 means Global Toolkit includes the complete implementation of the OGSI. So OGSI లో మనం ఏం యూస్ చేస్తున్నాము? GT3 యూస్ చేస్తాం. G3 means Global Toolkit. So we are using to describe the grid services. In order to describe the grid services, we are using the Global Toolkit that includes the complete implementations of the OGSI. So in the OGSI, how we are implementing that OGSI. So in OGSI implementation అనేది ఎలా ఉంటుంది? How we are representing the OGSI. Other implementations of the OGSI are OGSI colon light pole 1 Unicore OGSA demonstrator. Okay, so this is the example ma. So this is the OGSI. OGSI, the objectives of the OGSI are managing the resource across the distributed heterogeneous platform. It supports the quality of service. Quality of service means whatever the services we are providing, that should be reliable. It should be very very perfect without any errors or any damages of data. That should be quality. The whatever the services we are providing, that should be quality of service that we have to provide the. So it means OGSI will be support the quality of service oriented service level agreement. The topologies of grid is the topologies of the topologies. So it mainly supports the quality of service, the oriented service level agreement. The topologies of the grid is often complex. The interaction between among grid resources are almost invariably dynamic. So whatever the grid resources available in that are variably dynamic. Dynamical the resources అనేది change depending on the grid interaction between the interaction. So our dynamic changes will be occurred in the resources. So it is a critical and grid provide the robust service such as authorization, access control, and delegation. So what is mean by robust service? So robust service is nothing but we have to provide the authorization, means the security, and we have to control the complete system and delegations. These are the different things we have to provide in the grid. The GSI means GSI document consists of specifications, how work is managed, how work is managed, distributed, and how service providers and grid services are described. So OGSA consists of specifications on work, how work is managed, distributed, and service providers and grid service are described. So in this OGSI, we providing the description about the grid services. So that will be implemented in some ways. For example, OGSI will be representing in OGSI is representing in Pearl, like a Unicore OGSA demonstrator. The OGSA specification defines the OGSA specification
disturbance, ma. I have touched something. So OGSA is 1 second. So okay, ma. So OGSA, in the OGSI, we are going to whatever the OGSI we are using, infrastructure that should be support the quality of service. And in this technology, in this we are using the topology of grid is very complex, and interaction between among the grid resources are almost invariable dynamic. Whatever the resources we are using in the grid, that is completely dynamic in nature. So it will be varies from different resources. Okay, so it is very critical that grid provide the robust services such as authorization. Authorization means those who are authorized to access that, they only want to use that. So another persons are unable to use that. So because due to the security purpose, nobody can use that. Who is authorized that for that they can only access that one. So access control and delegation. These are the different requirements available in the grid OGSI, open grid service infrastructure. So what are the grid document consists specifications on how to work, how work is managed, distributed, and how services providers and grid services are described. So these are the different things we have done in the OGSI, open grid service architecture. So in this infrastructure OGSI, we are having the different services that creates an extension model for web services, and that is called WSDL. That is one model, extension model, that in the full form is web service definition language. Web service definition language. So what is mean by OGSI, ma? So OGSI will having some implementations. So the OGSI specifications defines the and defines the services and build defines the services and build the. So OGSI defines the services and build upon web services. OGSI creates an extension model of web service definition language. In shortcut, we can say WSDL, called GWSDL. GWSDL means Grid Web Service Definition Language, due to interface inheritance and service data for expressing the state information. So this is the main thing we are using in the OGSI. So what is the OGSI specifications, ma? The OGSI specifications defines the grid services by using the OGS specifications అంటే మా దాంట్లో మనకి ఇంకా ఎక్స్టెన్షన్ అన్నమాట స్పెసిఫికేషన్స్ ద OGSI. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఇన్ని డిఫరెంట్ కోర్సెస్ లో మనకి స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. సో అలా అన్నమాట OGSI specification will be defines about the grid services in order to build upon these are built upon the web services. So that the web services create is nothing but web service definition language, we can say. In complete overallly, we can call that grid web service grid web service definition language, we can say. So due to the interface inheritance and service data for expressing the state information. So in this OGSA, we have some components that is called life cycle. So before going to the explain that about that components of the OGSI, in the web services offer the transparent method of communication between host. So host మధ్య communication provide చేయడానికి between the host, we have to provide the communication. We are using the transparent method called web services. The web services name అంటారు web service definition language that provides a simple method for describing and advertising the web services that supports the grid application. OGSA is the blueprint. OGSA is a blueprint, and in this OGSI is a technical. We have the technical specifications. Grid service enable virtualization. So in the virtualization can transform computing into uh, ambiguous infrastructure that is more to an electric or water utility. So the OGSA realize that the definition of grid service web service definition language, which has noted defines for this context the operation. We are using some operations, that is names, parameters,
and their types for grid service access. Because of the OGSI standard, because of this OGSI standard is based on the number of existing standards, that is called. So in this OGSI, we are using different. In this OGSI, we are using different standards. That is XML, web services, web service definition language. These are the different services we are going to maintain in the OGSI and open standard based solutions. So this is the different things we are maintaining in the OGSI. So what is the OGSI ma? So overall OGSI and OGSI lo OGSI is nothing but open grid service infrastructure. OGSI is nothing but open grid service infrastructure. So in this infrastructure, what we are having the formal, it provide the grids in this open grid OGSI. It provides the grid services in a formal and technical specification manner. So okay, so in this, in order to describe that OGSI services, I mean grid services, we are using the, in order to maintain the so in order to maintain that grid services, that's about to job. So in order to maintain the grid services, service, in order to maintain the grid services, so OGSA addressing is a so Seema, see in this OGSI, so what I'm saying that so in this OGSI we have using the different services, that is formal and technical specification manner. So in order to maintain the grid services, we are using the GT3. GT3 means Globus toolkit. Okay, GT3 means what, ma? Globus toolkit. Okay, so Globus toolkit, why we are using Globus toolkit includes the complete implementation of the OGSI. So OGSI, Globus toolkit లో కంప్లీట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటుంది OGSI. సో దాన్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్, దాంట్లో ఏంటి కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి ఆ స్పెసిఫికేషన్స్ అంటే ఇందాక చెప్పాను, వెబ్ సర్వీస్ యూజ్ చేస్తాము. వెబ్ సర్వీస్ అని ఏమంటారు అంటే వెబ్ సర్వీస్ డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్. In complete name we can say it is a grid web service definition language, we can say. So in this we having due to the interface inheritance and service data for expressing the state information. In order to express the state information, we are using the interface, that is grid web service definition language. I think you can understand very well. So I'm repeating the same point because you in order to understand you. So what is we are saying, OGSI లో మనకి కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. ఏంటి ఆ స్పెసిఫికేషన్ అంటే WSDL, దాని ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే వెబ్ సర్వీస్ డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్. ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి, service data for expressing the state information, we are using some interface. That interface is called grid web service definition language. ఇందులో మనకి కొన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి అన్నాము. సో మనం కాంపోనెంట్స్ గురించి చూద్దాం. సో OGSA is a actual గా OGSA ఏంటి, it is a blueprint. OGSA is a blueprint. Okay, and OGSA is a blueprint and OGSA is a technical specification. So OGSA is the blueprint and OGSA is the technical specifications. So in the grid service, we are having the virtualization. Virtualization in turn can transform the computing into ubiquitous infrastructure that is more in electric or water utility. So OGSA realized that the definition of the grid service in web service definition language, which has noted defines that for this context, the operation names, parameters, and the types of the grid services access. Because of OGSI standard is based on number of
existing standards. So OGSI standard అనేది దేని ఎలాంటి స్టాండర్డ్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే XML, వెబ్ సర్వీసెస్, WSDL. These are the different standards we are using in the OGSI. So it is the open and standard based solution. Okay. So in this we are using the UDI registry and document are used to locate the grid service. So the transport protocol SOAP is used to connect the data and application for accessing the grid service. In order to accessing the applications and grid services, we are using the SOAP. So the SOAP acts as a transport protocol between the communication. So all the services either adhere to specify the grid services interface and behaviors. So a grid service capability could be comprised of computational resources, storage resources, networks, programs, database, and so on. So these are the different services available in the grid services. These are the grid services. What are the grid services, ma? Computational resources, storage resources, these are and programs, networks, database. These are the different things we are available in the grid services. So a grid service implements one or more interfaces and which we each interface defines a set of method operations that is invoked by constructing a method call through method signature adaptation we using SOAP. Okay, so these are the different infrastructures. These are the components. I told that we have in the grid OGSI grid open grid service infrastructure is the extension model for web service definition language called GWSD. I told. So the reason why because this is the extension is done because interface inheritance and service data expressing the state information. So why we are using some components in this OGSI, that is life cycle, state management, service groups, factory, notification, handle map. Okay. So these are the different things we are having in the these are different components available in the OGSI. So next coming to so this is the main theme of the OGSA. Next coming to data intensive grid service. Data intensive grid service models. So what is meant by data intensive in a grid applications? Grid applications are namely grouped into two categories. So grid applications are namely grouped into two categories. One is data intensive, another is computation intensive. So one is data intensive, another is computation intensive. So what is mean by data intensive grid service models, ma? So data intensive grid service models contains some application normal grouped into applications, that is grouped into two categories. One is data intensive and computation intensive. So grid system must be specially designed to cover, transfer and manipulate the massive data sets. So why we are design this grid system is in order to discover, ట్రాన్స్ఫర్. సో ఏదైనా డిస్కవర్ చేయడానికి, ట్రాన్స్మిషన్ చేయడానికి, మ్యానిపులేట్ చేయడానికి మనము ఈ గ్రిడ్ సిస్టమ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. దిస్ గ్రిడ్ సిస్టమ్ మస్ట్ బి స్పెషల్లీ ఇన్ ఆర్డర్ టు డిస్కవర్, ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ మ్యానిపులేట్ దీస్ మ్యాసివ్ డేటా సెట్స్. సో దట్ ఈస్ వై we are using the data intensive grid service models. So in this we are having different. So the data intensive application deals with a massive amount of data. The grid system. So the data intensive applications deals with a massive amount of data. The grid system must be specially designed to discover, transfer and manipulate the massive data sets. For transferring the massive data sets in a time consuming task. So what is the time, whatever the we are performing the massive data sets, that can be transferring the massive data sets in a time consuming task. So data access method is also known as caching, which is after applied to enhance the data efficiency in a grid environment. The replication strategies determine when and where to create a replica of data. So what is mean by replica of data? So replica, data replication and unified name. So the data access method is also known as caching. So we are applying we apply it to enhance the data efficiency in a grid environment. By replica is the same data blocks and scattering them in scattering them in multiple regions. Scattering them in
multiple regions. Okay, so in these multiple regions of grid, the users can access the same data with the locality of reference. The increase in storage requirements and the network bandwidth may cause additional problems. So in this replication strategy can be determined when and where to create a replica of data. So in this strategy of replica, we having two types, that is static and dynamic. So what is why we are using static and dynamic? So static is nothing but static method. So in this replica, we are in this strategy of replica, we are having two types, that is static and dynamic. Static method is nothing but the location and the number of replicas, location and the number of replicas uh, predefined, and it cannot be modified. Modified the locations and the numbers of the replicas predefined and cannot be modified. So it means whatever the locations and numbers of the replica we are using, that is predefined. It means already almost it is designed. It doesn't change. ఎలాంటి చేంజెస్ అనేది చేయడానికి లేదు, మోడిఫికేషన్స్ కానీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సి లాంగ్వేజ్ తీసుకుంటాం. సి లాంగ్వేజ్ లో పైన హెడర్ ఫైల్స్ తీసుకుంటాం. హెడర్ ఫైల్స్ అనేది కామన్ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కి. సో మనం అది దాన్ని చేంజ్ చేయలేం. హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdi.h ఇలా మనం యూస్ చేస్తాం కదా. ఇదేంటంటే ప్రీడిఫైన్ ఫంక్షన్స్. సో ఇందులో కూడా మనకి కొన్ని ప్రీడిఫైన్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ లొకేషన్ అండ్ నంబర్స్ ఆఫ్ ద రిప్లికాస్ ఆర్ ప్రీడిఫైన్ అండ్ cannot be modified. We cannot be modified for that. So the replication so in this replication we have operations will be required, so that operations required little overhead. It does not adapt the abundant changes, bandwidth and storage variability. Optimization is required. Optimization is required to determine the location and numbers of the data replicas. So what is mean by static method ma? Static ante constant anamata, changes anedi jaragavu. Unnadani whatever the functions we are using, that is predefined and we cannot able to change that, and we are having some we don't have any changes and storage variability in that. So if you talk about the dynamic method, in this dynamic method, the strategy can be adjust the location and numbers of the data replicas according to the change in conditions. There is a frequent data moving operations. So dynamic means dynamically changing the operations or any changing and moving the operations in the dynamic method. So this strategy can be adjust the location and number of the data replicas according to changes in condition. So this is frequent data moving operations which results in more overhead. Optimization may be determined based whether the data replica is being created, deleted or moved. The most common replica includes preserving locality, minimizing update cost and maximum profit. So what are the common replications we are using? It includes the preserving the locality, minimizing update cost and maximizing profits. So this is called the dynamic method. Next, coming to grid data access models. Grid data access models. So in grid data access model, we having multiple participants may want to share the same data collection. To retrieve any piece of data, we need to a grid with a unique global namespace. So what is mean by grid data access models ma? We have multiple participants. In order to share that same data collection, we need some piece of data. If we want to retrieve any piece of data, we need a grid with a unique global namespace. So there are 4 access models for organizing a data grid. One is monadic method, hierarchical method, federation model, and hybrid model. What are the 4 organizing data grids ma? One is monadic method, hierarchical model, federation model and hybrid model. So now I am discussing one by one what is mean by monadic model. So monadic model is nothing but this is a centralized data repository model. This is a repository model. This is a ఇక్కడ ఏంటంటే సెంట్రల్ లో మనకి సెంట్రల్ డేటా రిపోజిటరీ ఉంటుంది. సో దాని సరౌండింగ్ ఉన్న థింగ్స్ అన్ని ఏంటంటే సర్వీసెస్ అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ద సెంట్రలైజ్డ్ data repository model. All the data is saved in the central data. So whatever the data will be having, that can be stored in the central data repository. So when users want to access some data, they have
టు సబ్మిట్ రిక్వెస్ట్. సో ఎప్పుడైనా యూజర్ ఏదైనా సర్వీస్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే సో దే విల్ బి ప్రొవైడ్ ద రిక్వెస్ట్, దే విల్ సబ్మిట్ ద రిక్వెస్ట్ డైరెక్ట్లీ, they will provide the request directly to the central respiratory. సో మోనోడిక్ మెథడ్ అంటే ఏంటమ్మా, మనకి సెంట్రల్ లో ఒక డేటా రెస్పిరేటరీ ఉంటుంది. ఆ డేటా రెస్పిరేటరీలో మనము డేటాని సేవ్ చేస్తాము. సో డేటాని సేవ్ చేస్తాము. ఎవరైనా యూజర్స్ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే వాళ్ళు సబ్మిట్ చేస్తారు, రిక్వెస్ట్ ని డైరెక్ట్ గా సబ్మిట్ చేస్తారు సెంట్రల్ రిపోజిటరీ. సో నో డేటా ఇస్ రిప్లికేటెడ్ ఫర్ ప్రిజర్వింగ్ ద డేటా లొకాలిటీ. సో ఏ డేటా అనేది డబుల్ టైం అనేది కాపీ అవ్వలేదు. ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎంఎస్ వర్డ్ లో ఒక నేమ్ ద్వారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CSE అని ఒక ఫైల్ సేవ్ చేశాను. సో అదే డేటా అదే నేమ్ తో ఇంకో ఫైల్ చేస్తే సేవ్ అవుతుందో అవ్వదు. సో మనకేంటి ఆల్రెడీ ఆ నేమ్ తో పేరు ఉంది అని చెప్పి చూపిస్తుంది కదా. సో అలాగే ఏదైనా డూప్లికేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అనేది ఇక్కడ అక్కరవు. నో డేటా ఈస్ రిప్లికేటెడ్ బై ప్రిజర్వింగ్ డేటా locality. For a large grid, this model is not efficient in terms of performance and reliability. సో లార్జ్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా అని డేటాని లార్జ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా గురించి మనము డిస్కస్ చేసుకుంటే ఇది దానికి సపోర్ట్ అవ్వదు. ఫర్ లార్జ్ గ్రిడ్ దిస్ మోడల్ ఈస్ నాట్. సో లార్జ్ గ్రిడ్ ఉంటే ఈ మోడల్ అనేది దీనికి సరిపోదు. సో పర్ఫార్మెన్స్ కానీ రిలయబిలిటీ కానీ పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా చూసుకుంటే అంత ఎఫెక్టివ్ గా అనేది ఉండదు అనమాట. సో లార్జ్ గ్రిడ్ కి సరిపోదు అనమాట మోనోడిక్ మెథడ్ అనేది. సో డేటా రిప్లికేషన్ ఈస్ permitted in this model only when fault tolerance is fault tolerance is demanded. సో డేటా రిప్లికేషన్ ఈస్ పర్మిటెడ్. డేటా రిప్లికేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది, ఫాల్ట్ ఏదైనా మనకి అకరెన్స్ ఏదైనా ఫాల్ట్ అకరెన్స్ జరిగినప్పుడు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో జరుగుతుంది. సో మోనోడిక్ మెథడ్ అంటే ఏమా, మోనోడిక్ మెథడ్ లో మనకి సెంట్రల్ డేటా రెస్పిరేటరీ ఉంటుంది, అందులో డేటా సేవ్ చేస్తాం మనము కామన్ గా. సో ఎవరైనా యూజర్ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే వాళ్ళు డేటా రిక్వెస్ట్ ని సబ్మిట్ చేయాలి డైరెక్ట్ గా సెంట్రల్ రెస్పిరేటరీకి. సో నో డేటా అనేది రిప్లికేషన్ అనేది జరగదు, ఎందుకంటే ఏదైనా రిప్లికేషన్ జరిగినప్పుడు అది దాన్ని రిమూవ్ చేసేస్తుంది. డేటా లొకాలిటీ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట, ఈ డేటా నేమ్ తో ఆల్రెడీ ఉంది అని చెప్పి చూపిస్తుంది. అందుకని డూప్లికేషన్ అనేది ఎక్కువగా జరగదు. సో లార్జ్ గ్రిడ్ కి ఈ మోనోడిక్ మెథడ్ అనేది ఎఫిషియెంట్ గా ఉండదు అనమాట, ఎందుకంటే పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ రిలయబిలిటీ పరంగా చూసుకుంటే దీనికి అంత ఎఫిషియెంట్ ఉండదు. అండ్ డేటా రిప్లికేషన్ అనేది ఎప్పుడు పర్మిట్ చేస్తామంటే ఏదైనా ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అనేది అక్కడైనప్పుడు, అంటే ప్రాబ్లం ఏదైనా అక్కడైనప్పుడు అప్పుడు రిప్లికేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇది మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ ది మోనోడిక్ మెథడ్. ఓకే, సో దీంట్లో మనకి నెక్స్ట్ కమింగ్ టు హైరారికల్ మోడల్. హైరారికల్ మోడల్ అంటే మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ. వాట్ ఈస్ మీన్ బై హైరారికల్ మోడల్? ఇట్ ఈస్ ద సూటబుల్ ఫర్ బిల్డింగ్ ఏ లార్జ్ డేటా గ్రిడ్. సో ఇందాక చెప్పింది మనం మోనోడిక్, అందులో లార్జ్ డేటా గ్రిడ్ కి సపోర్ట్ అవ్వదు. ఇందులో మనము లార్జ్ డేటా గ్రిడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, లార్జ్ విచ్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ డేటా యాక్సెస్ డైరెక్ట్లీ. సో ఇందులో మన ఇది లార్జ్ డేటా గ్రిడ్ కి సూటబుల్ అవుతుంది. and only one large data access directly. So data may be transformed from the source to the second level. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ సెంట్రల్ ఉన్నది, అమెరికా, ఏషియా, యూరోపియా, యుఎస్ ఇలా ఉంది. సో సెంట్రల్ ఒకటే ఉంటుంది అనమాట. డేటా మే బి ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ది సోర్స్ టు ద సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ ది second level center, and then some data in the regional center is transformed to the థర్డ్ లెవెల్ సెంటర్. సో 1 by 1 అంట ఒక హైరారికల్ మోడల్ లో ఇది డేటాని పాస్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ సెంట్రల్ నుంచి అమెరికా, ఏషియా, యూరోపియా, ఆ తర్వాత అమెరికా నుంచి యుఎస్ఏ నుంచి సమ్ యూనివర్సిటీ అండ్ డెస్క్టాప్ మీద ఇలా హైరారికల్ మోడల్ లో మన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. డేటా మే బి ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ది సోర్స్ టు సెకండ్ లెవెల్ సెంటర్, అండ్ దెన్ సమ్ డేటా ఇన్ ద రిలీజనల్ center is transformed to the third level center. After being forwarded several times, specific data objects are accessed directly by the user. Higher level data centers has the wider coverage area. So PKI security are easier to implement in the hierarchical data access model. Okay, so in this hierarchical model, so whatever the transmission we are performing one after another, suitable for building it is mainly suitable for large data grid. దేనికి సూటబుల్ అవుతుంది, ఇది హైరార్కికల్ లార్జ్ డేటా గ్రిడ్ కి సూటబుల్ అవుతుంది. సో డైరెక్ట్ గా ఇది యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది. డేటా అనేది ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే సోర్స్ నుంచి
ఫస్ట్ లెవెల్ కి, ఫస్ట్ లెవెల్ నుంచి సెకండ్ లెవెల్ కి, సెకండ్ లెవెల్ నుంచి థర్డ్ లెవెల్ కి, ఇలా ఎన్ని లెవెల్స్ ఉంటాయి అన్ని లెవెల్స్ కి మూవ్ అయ్యి డెస్టినేషన్ కి ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. And after forwarding the specific type of objects that accessed directly by the user, and higher data centers have wide coverage area, security services are easier to implement in this model. So this is called the hierarchical model, and this is the image of the hierarchical. Next, federation model. So it is suitable, the federation model is suitable for designing the data grids with a multiple source of data supplies, multiple source of data supplies. It also known as mesh model. So data is a shared, and data and items are owned and controlled by their original owners. So only authorized person users are authorized to request data from any data source. This mesh model cost the most when the number of grid institutions become very large. This is called the federation model. So federation model సర్వీస్ ఎలా ఉంటుందో కమ్యూనికేషన్. సో మనకి మల్టిపుల్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి ఆఫ్ ద డేటాని సప్లై చేయడానికి మల్టిపుల్ సోర్సెస్ ఉంటాయి. దాన్ని ఏమంటారంటే మష్ మోడల్ అంటాము. డేటా అనేది షేర్ చేసుకుంటాము. డేటా ఇస్ షేర్డ్ డేటా అండ్ ద ఐటమ్స్ ఆర్ ఓన్డ్ ద కంట్రోల్ బై ది ఒరిజినల్ ఓనర్స్. సో డేటాని షేర్ చేసుకునే వాళ్ళు, డేటాని ఇచ్చే వాళ్ళు, వాళ్ళని కంట్రోల్ చేసేది ఒరిజినల్ ఓనర్స్ అన్నమాట. గ్రిడ్ సర్వీస్ ఓనర్స్ వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తారు. కంట్రోల్ బై ది ఒరిజినల్ ఓనర్స్. ఓన్లీ ఆథరైజ్డ్, ఎవరైతే ఆథరైజ్డ్ ఉంటారో వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ ని పంపించి డేటాని యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు. అండ్ డేటా సోర్స్ ని డేటా ఫామ్ అండ్ డేటా సోర్స్. సో ద మెష్ మోడల్ దిస్ ఇస్ దాన్ని ఎందుకంటే ఇది ఒక మెష్ మోడల్ లాగా ఉంటుంది. ఇన్ కాస్ట్ ద మోస్ట్ వెన్ ద గ్రిడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ బికమ్ very large. So this is called the federation model. Next, hybrid model. So this model combines the best features of the hierarchical and mesh models. Traditional data transfer technology such as FTP applies for network with lower bandwidth. Higher bandwidth are exploited by high-speed data transfer tools such as Grid FTP, developed with Globus library. The cost of hybrid model can be trapped off between the two extreme models of the hierarchical and the mesh topology, meshed connected grids. Okay, so this is the hybrid model. In this, root is connected to the region and region is connected to institution. So this is the hybrid model. So these are the four types we are having in the OGSI. Okay, now these are the four types. So what is the four types we are having in the OGSI? One is these are data access models. In order to access the data, we are having four models, that is monadic method, hierarchical model, federation model, and hybrid model. Next, coming to parallel versus stripped data transfer. So if you use the parallel data transfer, opens the multiple data stream for passing subdivided segments of a file subsequent simultaneously. The speed of each stream is same as in sequential streaming. The total time is move data. So what is a parallel versus stripped data transfer? Parallel data transfer. It opens the multiple data streams for passing subdivided segments of a file simultaneously. The speed of each stream is the same, sequential streaming, and the total time is to move data in all the streams can be significantly reduced and compare the FTP transfer. So what is meant by stripped data transfer? In the data object, it contains the data object is partitioned into number of sections. So stripped data transfer అంటే ఏంటి? మన డేటా అనే ఆబ్జెక్ట్ ని పార్టిషన్ చేస్తాం number of sections లాగా, and each section is placed in the individual side in the data grid. డేటా గ్రిడ్ లో ఇండివిజువల్ గా మనం ఇండివిజువల్ సెక్షన్స్ లాగా డివైడ్ చేసి డేటా గ్రిడ్ లో ఒక్కొక్క సెక్షన్ ని పెడతాం. when the user request this piece of data, ఎప్పుడైనా యూజర్ రిక్వెస్ట్ చేస్తారు ఈ పీస్ ఆఫ్ డేటా కావాలంటే, సో ద డేటా స్ట్రీమ్ ఇస్ క్రియేటెడ్ ఫర్ ఈచ్ సైడ్ ఇన్ ఏ డేటా గ్రిడ్. సో స్ట్రిప్డ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏమో మన డేటా ఆబ్జెక్ట్ ని మనము పార్టిషన్ లాగా డివైడ్ చేస్తున్నాం నంబర్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ లాగా. ప్రతి ఒక్క సెక్షన్ అనేది ఇండివిజువల్ సైట్ లో డేటా గ్రిడ్ లో ప్రతి ఒక్క సెక్షన్ ని పార్టిషన్ చేసిన సెక్షన్ ని ఇండివిజువల్ సైట్స్ లో మనము ప్లేస్ చేస్తాము. ఎప్పుడైనా యూజర్ రిక్వెస్ట్ అడిగితే ఆ పీస్ ఆఫ్ డేటా కావాలంటే ఆ డేటా స్ట్రీమ్ ఈస్ క్రియేటెడ్ అండ్ ఈచ్ సైట్ ఆఫ్ డేటా గ్రిడ్, ప్రతి ఒక్క డేటా సైట్ కి ఒక
స్ట్రీమ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాము. వెన్ ద యూజర్ ఆ పీస్ ఆఫ్ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఆ స్ట్రీమ్ ని కాల్ చేస్తే క్రియేట్ చేస్తే చాలు. స్ట్రీమ్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఫర్ ఈచ్ సైట్ and all the actions the sections of the data objects are transformed simultaneously. So this is called the parallel versus triple data transfer. Next, OGSA services. We have seven board areas. Infrastructure services. It refers to set of common functionalities. It contains the common functionalities such as naming, such as naming typically required by the higher level services. So this is called the infrastructure service. Next, execution management service. So it contains the issues such as starting and managing the task, including placement, provisions, and lifecycle management. Tasks may range from simple jobs to complex workflows or composite servers. So this is called the execution management service. Next, to data management service. What is meant by data management? It provides the functionality to move the data where it needs to maintain the replication, consists of replication copies, run queries, and update the transfer data into new formats. So the services must be handle the issues such as data consistency, persistency, and integrity. And OGSA data service is the web service that implements one or more of the base data service in the web service that implements one or more base data interface to enable to access and manage the data resources in a distributed environment. So we having the three interfaces, that is data access, data factory, and data management. So these are the basic operations for representing and accessing and creating the managing the data. So these are the three things we are available in the data management services. Next, fourth one is this resource management services. It provides the management capabilities for grids resources, that is management of a resource themselves and management of resource as grid components and management of OGSA infrastructure. So for example, resource can be monitored, reserved, deployed, and configured as needed to meet the application requirement, quality of service requirements. It also requires an information model for semantics and data model representation and services. This is called the resource management service. Next, security service. What is meant by security service? It has the security related policies within organization and supports the safe resources sharing, authentication, authorization, and integrity assurance are essential functionalities provided in these services. Okay. Next, coming to information service. It provides the efficient production to access information, access production of and access to information about the grid and its consistent resources. The term information refers to dynamic data or events used to status monitoring, relatively static data used for discovering, and they have any data that is logged. Okay, troubleshooting is just one of the possible uses of our information provided by these services. So this is called the information service. Next, self-management service. It provides the support of service level attainment for a set of services or resources with much automatic automation as possible to reduce the cost and complexity of managing the system. These services are essential in addressing the increasing complexity of owning and operating an IT infrastructure. So these are the different services available in the seven services available in the OGSI services. Okay, so okay, ma. So up to here we have discussed about the unit 2. Okay, so up to here we have discussed about the unit 2. In the next section we will discuss the unit 3. Thank you, ma.
Okay, ma. Thank you. Hello. Thank you, ma'am.